How are you today? The lesson is the rectangle. We want to solve the exercise about the rectangle. We want to remember strategies of proving that the quadrilateral is a rectangle or is a parallelogram. We want to remember strategies of proving that quadrilateral is a barm 2. There are some parts about proving a quadrilateral is a barm sometimes. So we want to exercise about proving that a quadrilateral is a barm or is a rectangle sometimes. Constructing an isosceles triangle of KLM of vertex K and in which LKM equal 120. So we want to use the ruler and measure the angle after creating a side. Okay. K and using the compass with the protector sometimes for using the distance and the angle. Okay. Okay. We must using the distance for measuring equal distance in isosceles triangle. KLM, L and M. The part 2, construct N the symmetric of L with respect to K. There are 2 points. N is the symmetric of L and A the symmetric of M. So K is the midpoint of NL and is the midpoint of AM2. Okay? We want to construct these points. NL. We want to increase the length of LK to create or construct a new point. And increase the length of MK2 and constructing finally the length of KL, KM and equal distances for these lengths. NL, okay? Now detect the point N. MK, NL, AM. Detect the point A. The part 3 showed ANML. ANML. Join these points to show this rectangle, this quadrilateral is a rectangle.
Okay. Now, Km equal Ka bisymmetric. Kl equal Nk bisymmetric. So, K is the midpoint of Nm and is the midpoint of Ma. But in KML, this angle equal 120. KL equal Km. So, KL equal Nk, then KL equal Kn equal Km. Similarity, Ka equal Km bisymmetric. But KL equal Km because property, this is property of isosceles triangle, then Ka equal Kn equal Km equal Ka. Diagonals in the quadrilateral NL equal Ma. Okay? How to write this explanation? Since Lk equal Kn by symmetry, Lk equal Kn by symmetry, Km equal Ka by symmetry 2, the diagonals bisect each other at K, then ANML is a bar. Prove that this triangle, how to triangle in isosceles, then diagonals. After proving that the quadrilateral is a bar, we can say these diagonals of a bar is a rectangle because there are equal diagonals. There are equal diagonals in the bar. Then we can say this bar is a rectangle too. How to measure the angles in the rectangle. Angle 120, but there are equal sides in the isosceles triangle, then KL equal Km, so angle KLM equal angle KML. 180 minus 120 because sum of angles in a triangle 180. This is equal 120, then this equal 30 and this equal 30 because 180 minus 120 equal 60. 60 over 2, these angles are equal 30. طيب هون عنا هاي الانجل بتساوي هاي الانجل. طيب هون عنا الريكتانجل parallel, there are parallel lines، معناته هاي 30 هون صار عنا زي حرف زد، زي حرف زد هاي الانجلز، معناته هاي الانجل هون صارت 30. مين كمان بتساوي 30؟ هاي، فاذا هون عنا 30 وهون عنا 30. هاي بشو بتذكرنا؟ بالسابع سميناها alternate angles. طيب مين كمان نفس الفكرة هون؟ كمان هاي صارت الانجل 30. طيب هون إذا عنا ريكتانجل هاي قد ايه بدها تكون الانجل؟ 90، وهون قد ايه بدها تكون هاي الانجل؟ 90. طيب إذا هاي 30 اللي حدها قد ايه؟ 60. طيب وهون اللي حدها قد ايه؟ كمان 60. نفس الفكرة هون بارالل، صارت هيك عنا شو؟ هيك مثل حرف زد بهالشكل، معناته هاي 60 هاي بتطلع مين؟ كمان 60. وفينا بطريقة تانية هون هاي 90، إذا هاي 30 90 ناقص 30 قد ايه بتطلع؟ كمان 60. وهون 90 ناقص 30 لأنه الأنجلز للريكتانجل كلن 90 كمان هاي بتطلع 60. تمام؟ هون عنا 120 قد ايه اللي بوشها؟ سميناها vertically opposite angles اللي عاملة مثل حرف الأكس، هاي الأنجل وهاي الأنجل بيساوي بعض، وهاي الأنجل وهاي الأنجل كمان بيساوي بعض. تمام؟ الأنجلز اللي عملتهم حرف الأكس، خطين بيقطعوا بعض، هاي فإذا 120 اللي بوشها 120. طيب هاي كلها قد ايه؟ 180. هاي اللي هون supplement لل 120. شو يعني supplement؟ يعني الانجل اللي بتكملها على 180. إذا هاي 120 هاي قد ايه بتطلع؟ 60.
طيب هاي وهاي vertically opposite angle كمان هاي 60. بطريقة تانية هاي 120 اللي حدها كمان 60 لأنه كل المجموعة هيك سميناها supplement لإلها كمان هاي شو 60. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نثبتها بالانجلز. هي since الانجل 120 هون عنا الانجلز راح يطلعوا قد ايه 30 لأنه هون عنا 180 ناقص 120 بيطلع عنا 60. ال60 بنقسمها على قد ايه؟ على 2 بيطلع عنا 30. 60 قسم 2 بيطلع عنا 30. فإذا هاي الانجل صارت شو؟ 30. تمام. هون في عنا انجل بتساوي الانجل الثاني اللي هن هون هاي 60 وهاي 60 لأنه هاي هون عنا انجل للريكتانجل 90. 90 ناقص 30 بتطلع 60. بعدين بنمشي بفكرة البارالل لاينز. بما انه هدول بارالل مين هن هدول؟ vertically opposite opposite sides بالريكتانجل معناته هن بارالل. طالما هن بوش بعض بالريكتانجل معناته بارالل. بصير في عنا شو؟ بصير في عنا الانجل بتساوي الانجل الثاني equal 30. بصير عنا الانجل اللي بتعمل حرف زد معاها بتساوي 30. هاي هون عنا 30 وهاي هون عنا بتصير مثل حرف زد زي ما شرحنا كمان 30. تمام. وكمان عنا هون بنطبق نفس الفكرة بالالترنت انجلز مع 60. يعطيكم الف عافية.